est 18h. La liste des cadeaux d'Orange est Dior. 10 voitures neuves de l'heure, 50 voyages pour le Maroc plus, des milliers de maillots des Lions et des centaines de millions chaque semaine avec Max Hit. Orange est là. Royal Soir Bilingue. Olivier Ndema et Pop. Ngang Nadej. Le journal. Vendredi 5 janvier 2026, c'est la 5e et dernière édition du Vespéral Bilingue de la semaine. Bonsoir à tous, good evening Nadej Ngan. Good evening Olivier Ndema et Paul. Good evening dear listener at Top Stories. Les Émirats arabes unis et le Cameroun bientôt en partenariat. Ce pays du Golfe voudrait accompagner le Cameroun dans son développement sur le plan de l'énergie électrique. Davantage d'informations en page d'intérieur. Southwest Governor Bernard Okalia Belai has issued a warning to contractors, noting unacceptably low execution rate of some council projects last year. These and more will be yours in a moment. Royal Soir, première partie. Olivier Ndema et Pop. 46 ménages sur 100 au Cameroun n'ont pas accès à l'énergie électrique. Ce chiffre est encore plus grand en zone rurale où l'on retrouve parfois 80 ménages et familles sans énergie électrique. À ce titre, le gouvernement camerounais a reçu ce jour une délégation d'hommes d'affaires des Émirats arabes unis conduite par le ministre du Commerce de ce pays du Golfe. Il est question de penser les voies et moyens d'un partenariat entre les deux pays en vue du développement du secteur de l'énergie électrique au Cameroun. Le budget de l'année 2026 s'élève à plus de 8 000 milliards de CFA au Cameroun. Selon le ministère des Finances, il s'aligne sur la stratégie nationale de développement 2020-2030, dite SND 30. En outre, ce budget veut promouvoir un développement équilibré ainsi qu'une croissance économique inclusive. Sa mise en œuvre fait cependant ou pourrait faire face à des écueils et des difficultés. Je vous propose l'éditorial de Roger Kiek de Kiki, éditorialiste sociopolitique à Royal FM. Le budget de l'État du Cameroun pour l'année 2026 est lancé. Il s'élève à 8 816,4 milliards de francs CFA, marquant ainsi une augmentation de 14% par rapport à celui de l'année précédente. L'argentier national présente cette hausse légère de notre budget comme significative et destinée à soutenir plusieurs secteurs clés, notamment l'agriculture, la décentralisation, l'inclusion sociale, l'énergie, le développement régional, etc. C'est un défi majeur pour notre pays, le Cameroun, qui, comme de nombreux pays africains, a une économie fragile et dépendant fortement de l'aide extérieure. Le Cameroun doit effectivement faire face à des défis importants, tels que la décentralisation, la dépendance aux matières premières, à l'export, le pétrole, le gaz, les minéraux. Cette dépendance de notre pays aux matières premières rend notre économie vulnérable aux fluctuations des prix internationaux et aux chocs extérieurs. Nous avons aussi la faible diversification de notre économie qui limite nos opportunités de croissance et de développement. Pour terminer, le Cameroun connaît une insuffisance d'investissement pourtant nécessaire pour développer ses infrastructures, son secteur agricole et son industrie. Notre pays regorge pourtant d'opportunités multiples, des ressources naturelles importantes qui peuvent être exploitées pour financer son développement économique. Sa position géostratégique en Afrique centrale en fait un hub important pour le commerce et les investissements. Sa population jeune et dynamique peut être un atout pour la croissance économique et le développement. Mais il faut envisager des solutions viables, outre que le simple financement du budget de l'État pour aboutir au développement. Le Cameroun doit diversifier son économie pour réduire sa dépendance aux matières premières et promouvoir la croissance économique. Les infrastructures telles que les routes,
Les ponts et les centrales électriques sont essentiels pour soutenir la croissance économique. Notre pays doit y investir. Il faut promouvoir l'agriculture, secteur clé pour l'économie camerounaise. Les investissements dans ce secteur peuvent améliorer la sécurité alimentaire et réduire fortement la pauvreté. Il faut aussi renforcer la gouvernance, car vous le savez tous, la bonne gouvernance attire les investissements étrangers et promeut la croissance économique. Enfin, les retards de paiement de la dette intérieure affectent énormément les entreprises et les fournisseurs. Le gouvernement du Cameroun devrait entreprendre une meilleure gestion de la dette publique et une amélioration de l'exécution budgétaire. Voilà les clés essentielles nécessaires pour nous permettre de sortir la tête de l'eau. Et nous ne sortons pas du budget 2026 de l'État du Cameroun. Notons que son montant et ses orientations font l'objet d'attentes multiples auprès de la population. Voyons cela avec Francine Ateba. Françoise, malgré le découragement, espère tout de même un progrès social par rapport à la gestion du budget 2026. Par rapport au budget, on peut espérer juste une certaine amélioration par rapport au coût de vie. Tout est devenu trop cher. Les salaires même ne suivent pas, l'emploi ne suit pas. Donc on espère un certain changement. Mais cet espoir est minime. On vit déjà au jour le jour. On ne s'attend plus à grand-chose. On n'a plus trop d'espoir. Une aubaine et une perspective positive pour les citoyens qui aimeraient voir un changement dans leur quotidien, d'après Franck. L'augmentation du budget de l'État pour le compte de l'exercice 2026 est pour le citoyen un lieu d'espoir. On espère que ce budget qui est destiné à la construction des infrastructures, au développement des entreprises, à la construction industrielle et à l'employabilité des jeunes sera effectivement réalisé. Joseph, quant à lui, compte sur une bonne gestion du budget et qu'il améliore la situation de la jeunesse. Le coût de la vie est devenu insoutenable. Si le gouvernement ne prévoit pas des mesures pour alléger les charges sur les produits de première nécessité, ce sera très dur pour nous. Moi, j'espère que le budget 2026 va vraiment renforcer les secteurs sociaux, santé, éducation, emploi. Les jeunes sont laissés pour compte. Il faut que l'argent de l'État serve à créer des opportunités concrètes. Ce que j'attends, c'est plus de transparence et moins de promesses. Chaque année, on parle de milliards, mais sur le terrain, notre niveau de vie ne change pas. Le bien-être accru des populations, la baisse des prix des denrées alimentaires sont les vœux de Jacques. Mes attentes sont surtout sur l'amélioration des conditions de vie des Camerounais, tout en espérant que le panier de la ménagère va baisser en termes de coûts, parce que, disons-le sans embâche, la vie devient de plus en plus difficile. Mais espérons qu'à travers cette année budgétaire 2026, certaines améliorations seront entrevues dans le quotidien des Camerounais. L'accès à l'emploi, aux infrastructures, aux services sociaux sont les aspirations de Catherine pour la jeunesse. Nous attendons vraiment beaucoup. Il n'y a pas de travail. Les jeunes ont besoin de boulot. Créer des entreprises et employer les jeunes. Faites que les jeunes puissent avoir le taux emploi. Il y a des jeunes qui ont des projets d'entreprise. De financer les jeunes pour s'auto-employer et employer les autres. Cela réduira le taux de chômage. Les citoyens tablent sur des améliorations concrètes de leur quotidien à travers le budget de l'État 2026. Eugène Yambal était l'invité du grand journal de la mi-journée sur Royal FM. L'économiste et ancien cadre de la Banque mondiale relève des faiblesses du budget 2026 de l'État du Cameroun. Ce faisant, il indique des pistes de solutions pour une meilleure gouvernance. Eugène Yambal est au micro de Bertrand Ouna, éditorialiste sociopolitique. C'est sur l'enveloppe de 8 800 milliards, c'est autour de 2 200 milliards. C'est à peu près 23% de l'enveloppe globale. Or, dans les projections que nous avions dans le plan SND 30, on disait que le budget d'investissement devait être à 40% de l'enveloppe. Donc, on est à peine à la moitié de ça. L'effort même pour d'investissement, il n'est pas encore là. La deuxième contrainte au niveau du Cameroun, c'est que même le peu de ressources qu'il y a sont mal utilisées en raison notamment de la faible maturation des projets. Nos différentes administrations ont de très grandes faiblesses pour préparer les projets d'investissement. La plupart des investissements chez nous sont faits dans l'improvisation. Ils ne sont pas le fruit
de ce qu'on a prévu dans le plan de développement 2030. Et ça fait que souvent on prend un investissement de manière isolée. Souvent on peut construire le barrage, on oublie de construire les lignes de transport et de distribution. Et vous avez un investissement qui est là physiquement, qui n'a pas la rentabilité économique qu'il devrait avoir. Il y a beaucoup de bureaucratie aussi et on a un problème de corruption aussi. Il est inadmissible que selon la Banque mondiale, pour construire par exemple un hôpital dispensaire au Cameroun, en moyenne on en construit entre 3 et 6 chez les autres. On devrait revoir tout ça. Il nous faut créer une structure ayant les capacités de coordonner et d'impulser le budget d'investissement et avoir un mécanisme de contrôle pour s'assurer que l'argent, les ressources prévues sont effectivement utilisées. 18h12 à Ekié, c'est un quartier de Yaoundé. La même heure dans ce studio, vous écoutez Royal Soir Bilingue. Des nouvelles de la communale des mairies de la ville de Yaoundé s'activent en vue de l'amélioration de la voirie urbaine. Depuis quelque temps, des agents communaux s'intéressent aux routes de la ville de Yaoundé. Les Yaoundéens qui observent cette situation depuis quelques semaines donnent leur avis sur la question. C'est dans ce reportage. L'initiative arrive à point nommé pour de nombreux citoyens résidant dans la ville de Yaoundé. Pour moi, les agents de la mairie font un bon travail parce qu'avant la ville était tellement sale. C'est très mauvais de voir une ville sale, en plus une ville Yaoundé. Et l'initiative de mettre la ville propre, c'est une très bonne chose. Avant, on trouvait les ordures partout en route et ce n'est plus le cas. Maintenant, ils ne se limitent plus au niveau de la route, ils entrent même déjà dans les quartiers. Pour moi, c'est bien. Toujours, selon nos Yaoundéens, la propreté de la voirie ne doit pas être la seule affaire des municipalités. Le citoyen doit y apporter du sien. Joseph et Hervé. Il faut aussi l'aider de la population. Nous, les Camerounais, on doit aussi apprendre que quand tu achètes un bout de pain et qu'on t'a donné l'emballage, quand tu finis de manger, tu cherches une poubelle. On doit sensibiliser tout Camerounais, tout le monde qui veut aussi la propreté. C'est malsain de comprendre que quelqu'un qui dit qu'il n'aime pas la propreté, il n'a rien à voir dans la vie. De son côté, Morel appelle davantage à l'implication des pouvoirs publics qui, au-delà d'adopter des sanctions à l'endroit des pollueurs, devront apporter des soutiens financiers et logistiques à de telles initiatives. L'État les accompagner parce que déjà ce qu'ils font est bien. Et s'ils avaient encore un coup de pouce, ça pouvait être plus mieux. Soulignons que l'entretien de la voirie, à l'occurrence celle de Yaoundé, est un processus qui implique la communauté urbaine et le ministère de l'Habitat et du Développement urbain. Les deux entités veillent sur l'hygiène et la salubrité, mais aussi sur le bon état et l'entretien des routes. Un reportage de Flora Ngoyam, chef desk reportage. La page internationale. Aux États-Unis, Donald Trump menace d'imposer des taxes douanières aux États-Unis, aux États qui ne le soutiennent pas dans son projet d'acquisition du Groenland danois. Ce vendredi, depuis la Maison-Blanche, il a justement affirmé que les États-Unis ont besoin du Groenland pour leur sécurité nationale. La menace de Donald Trump arrive alors que plusieurs pays européens menacent d'envoyer des soldats au Danemark en guise de soutien à cet État de l'Union européenne. La page sportive. D'une CAN de football à l'autre, alors que les lampions vont bientôt s'éteindre quant à la CAN de football 2025, la ville de Rabat au Maroc a été le théâtre hier de la cérémonie de tirage au sort de la CAN féminine 2026. 16 nations vont y prendre part, dont le Cameroun, logé dans la poule D. Les filles d'Alain Djemfa s'y trouvent en compagnie du Ghana, du Cap-Vert et du Mali. Le Maroc est le pays d'accueil de cette compétition. The second part of the news in the English language with Ngang Nadej. The 2026 state budget, launched officially by Minister Louis-Paul Motaze in Gaoundéré in the Adamawa region earlier this week, stands at 8,816.4 billion francs CFA. For today's newscast, our newsroom sought to understand the notion of a state budget and the essence for launching it officially. Evans Williams Jobati in this light approached the expertise of an economist and now reports. Picking reference from the British lexicon, state budgeting is the process by which a government or state creates a comprehensive financial plan that outlines its expected revenues and planned expenditures for a specific period. This process is a crucial tool for allocating resources, setting policy priorities, and ensuring fiscal responsibility, as Laurent Brice Nsenge outlines. The activity of collecting resources that the state has already started, and also the expenditures have already started also, because they start at the same time. The
resource collection and expenditures. Expenditures at the same time means if we have, for example, state expenditure at the level of maybe building roads, it will also start in respect to what was defined in the financial law of 2026. In respect to the financial law voted by the lawmakers, that's what they are going to do in respect to that financial law. Means the resources will start to be collected and the expenditure will also immediately start. That's what I think we need to understand when we say it will launch a state budget. Not only resource collection by the state, but also expenditures that will also start. Added to the allocation of these huge sums of money, our expert reveals that a follow-up is usually required, but for Cameroon, it is most at times a different situation. There should be a follow-up in respect to that particular thing. That's why we have what we call budget deficit. When we evaluate, Cameroon has always conceived what we call a budget deficit. Our preview, we will never attain the preview of resources that need to be collected. What is being collected, and so that we are not even well reviewed, because you will see from the budget when you see the lion's share of the administration running off. More to this, Laurent Brice Nsenge points out other abnormal instances that contribute in chopping off the set budget. The state is more important in buying cars to its ministers. The state with a lot of money to make sure that these are well treated. And when we see in a country like Cameroon, it's not proper, because we see that the resources allocated for investment in Cameroon is lesser than the functioning budget of the country, and that's not normal for a country like Cameroon to increase its growth, economic growth, by investing in infrastructure. As compared to 2025's budget, which stood at 7,317.7 billion francs CFA, an increase of 1,498.7 billion francs CFA was noticed this year. The 2026 state budget has seen an increase of about 14% as compared to that of 2025. In the documents containing the state budget, emphasis has been placed on the social, educational, professional, and economic development of youth and women, aligning with the desires of President Paul Biya. Some Cameroonians have been sharing their expectations from the 2026 budget in this report by Glory Ngange. Hussein begins by sharing his appraisal of the amounts adopted to run the country's expenses throughout 2026. The state budget is too much, because as compared to the living condition in Cameroon, especially for the citizens, we are not seeing any change. Over years and years, we have been seeing the budget being released, but nothing is changing in the country. At least if this budget was even coming out like this, and then we're seeing one or two changes, we would have even said that at least there's an improvement in the living condition of Cameroon citizens. So far as I'm not seeing any change in this country, the budget will just be too much for me, and I believe that it's even used for other purposes. God's will on his part supports the amount, while hoping that the funds will be used for the designed purpose. First, there has been a small increase from last year, which signals expanded government activity and spending. So we hope that government is going to spend more in sectors that really require an increase from last year. I would have loved that the budget should be more than that, but then given the constraints that we have, government can only do what they have. About expectations, Lumumba is more concerned about the hygienic nature of most cities in Cameroon, which needs to be managed. Fact that we need to be a clean Cameroon. We have bad way of disposing garbages, so we need to improve on that side. See some ministries around here in Yaoundé, we're just beside a dustbin. I don't see why we should keep the town so dirty. At least that is the minimum we should do. So 2026, the government should see how they can improve salubrity in Yaoundé, for example. God's will hopes for improvement in fields like infrastructure, education, and most especially facilitating the decentralization process. I'm expecting that there will be increased spending of infrastructure and public services, education, defense. I also want to see more social initiatives like the 50 billion fund which the head of state has promised to create for women empowerment. I'm also expecting that government should do more on facilitating and improving on the decentralization process. Though I'm also afraid that a great chunk of this budget will be used in servicing debt that the government already has. As the 8,816.4 billion franc state budget goes operational, citizens are crossing fingers for an improvement in their living conditions. With small and medium-sized enterprises accounting for a large share of Cameroon's economy, attention is now focused on the 2026 budget, how the 2026 budget would impact their survival. Small business owners are looking beyond figures to create measures that can boost growth and reduce pressure. Jeffrey Tachum spoke with some of them and compiled their expectations in this report.
Loveline is a seamstress who owns a salon in Yaoundé and also operates in oil business. She hopes that the 2026 budget will take into account small business owners like her who are trying to make it big but face financial challenges. My business can grow if I have money now. If you have money, you have to employ people to work. You have to develop style, make money, all those things you need money. The problem that I'm facing here is just financial, because if I could have money, I will put more things now. I just managed to sell oil and I just make it like that in the way that at least when somebody comes in, you need to have one or two things. Furthermore, Loveline points out a number of ambitious projects for her business which she believes could take a major turn if she is lucky enough to benefit from government support. I have to buy another machine. When I take 6 months, one of these dresses, I want to give this dress that you mark for me. This is 8,000. Just to mark 8,000. Why me not doing my own? I've learned many things. I want to learn this one for the last time. On the other hand, some small business owners are losing confidence and are becoming skeptical in regards to a positive outcome of the budget fixed for this new year. Such is the case for Arestine. To a very great extent, when such opportunities are even announced, what is happening on ground is different from what is announced officially. You understand? Like things happening, like maybe the money is not distributed on certain real standard, and other things like maybe those involved are sharing it to family members, cousins, and things like that. You see, it's not very transparent. Therefore, with expectations high and challenges still mounting, small and medium-sized entrepreneurs expect the 2026 budget to go beyond announcements. According to them, real change will only be felt if policy shifts from administrative offices to markets, workshops, so as to strengthen local businesses. Meantime, the governor of the Southwest region, Bernard Okalia Bilai, has issued a stern warning to contractors during the official launch of the 2026 state budget, noting unacceptably low execution rates of some council projects last year. He noted that many contractors have executed less than the money they have collected from the state, leading to a high financial execution and a low physical execution. Governor Okalia Bilai expressed regret that as of January 2026, several council projects in Manu and Zian were still below 50% completion, while a number of projects in Kupe Maninguba and Lebialem were only slightly above 50%. For this financial year, the Southwest has been allocated a total of 25.315 billion francs CFA. We now talk health to say that January is Cervical Cancer Awareness Month with aim to highlight the importance of increasing access to human papilloma virus vaccines, regular screening and state-of-the-art treatment for cervical cancer in its early stages. The global observance established by the World Health Organization is an opportunity to tell more and more people that cervical cancer is caused by the HPV. Nkange Sonita is a nurse and was guest on the program Family Health on Royal FM. When we talk of cervical cancer, it has to do with cancer of the cervix. And the cervix is the external part of the woman's womb. And that is where the baby passes during delivery. So when they talk of cancer of the cervix, we are talking of abnormal growth of these cells at this cervix. The abnormal growth of these cells that tend to be very dangerous for the health and might tend to cause a lot of harm, even up to death. Due to the global burden of this cervical cancer, cervical cancer is ranked the 4th cancer that kills worldwide, and in Cameroon it is ranked the 2nd. The first in Cameroon is breast cancer and the 2nd is cervical cancer, while worldwide breast cancer comes 2nd. And so due to the burden of this particular cancer, the WHO had to dedicate a whole month in order to create awareness, because this is one of those few cancers that can be prevented to the maximum. Nurse Nkange Sonita further talks about how cervical cancer can be prevented.
We stage prevention in 3 stages. We have the primary, we have the secondary, that's primary prevention, secondary prevention, and tertiary prevention. And now our aim is to first of all make sure that we are at the stage of primary prevention even to 98%. And primary prevention has to do with quit smoking, because smoking it predisposes one to developing the cancer. Quit unhealthy diet, because they also had to do with your immunity. You have to reduce sexual partners, because it is sexually transmitted as well. And in case your partner has several partners, either he reduces or you avoid him. Another means proper use of public toilets, that's toilet seats. When you go to public toilet seats, you have to use them properly. You are not supposed to sit on them anyhow. And so the use will prevent, because you can get it from these public toilets as well. Another one is avoid sharing towels, underwears, because there are some families that they'll be using one towel all through, and visitors will come to the house and still use the very towels. Out of the country, in Uganda, Kampala remains tense and unusually quiet today, Friday, as Ugandans await the final results of the presidential election with uncertainty gripping the capital city. Provisional figures from about half of polling stations show long-serving President Yoweri Museveni leading with more than 70% of the vote, while his challenger, opposition leader and former pop star Bobby Wine trails on around 19%. The anxious wait has brought daily life to a near standstill as many shops remain closed with network interruptions and limited public transport. And in sports, in prelude to the 27 Men's Handball African Cup of Nations in Rwanda, the Handball Indomitable Lions are currently intensifying preparations in Kigali, Rwanda. The boys of Coach Bertrand Jantu Tabet played 2 warm-up games where Cameroon beat Gabon 28-21 basket, but fell to Rwanda 26-27 in the first game. The Indomitable Handball Lions are expected to confront Congo-Brazzaville and Angola in their test matches as they prepare to enter the competition in Group C beginning from January 21st, 2026 in Rwanda. And Sports News brings us to the end of this edition of the 6 p.m. Bilingue newscast on Royal FM 88.4. We received technical assistance from Romuald Ekume. Behind the camera, we have Alain Kwekam. For script editing, Annie Lizette Ambassa and Evans Williams Jobati. Central coordination from the station manager Roger Kiek and general supervision from the Reverend Pastor Emmanuel Noel Busai. For news presentation, we have in Bangladesh and Olivier Ndemay pour ce journal s'achève. Prochaine édition lundi prochain 19